Hello friends, I am Jnaneshwar Narayankar sir from Sri Balaji Madhyamik Vidyalaya and Junior College Ichalkaranji. Friends, I welcome you all in my YouTube channel Jnaneshwar Narayankar sir. Friends, today we are going to learn one of the best poems, The Little River, written by Rabindranath Tagore. The poet describes two different pictures of the river in summer and in rainy season. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील 2.3 द लिटल रिव्हर, एक छोटीशी नदी, एक लहान नदी ही कविता अभ्यासणार आहोत. रवींद्रनाथ टागोर यांनी ही कविता लिहिली आहे. या कवितेत कवी नदीचे उन्हाळ्यातील व पावसाळ्यातील दृश्यांचे वर्णन केलेले आहे. फ्रेंड्स, दिस पोएम इज रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया, Rabindranath Tagore. He was born in 1861 and died in 1941. He was a poet, writer, composer, philosopher, and a painter. He was awarded by the Nobel Prize in Literature in 1913 and became the first Asian to win it. He wrote many stories, novels, poems, and dramas. Okay, friends, let's have a glance over the new words. Meanders means flow with twist and turns, वळणे घेत जाते किंवा जाणारी. स्लाइम मीन्स थिक स्लिपरी सबस्टन्स, चिखल किंवा चिकट पदार्थ. काश मीन्स टॉल ग्रास विथ व्हाईट फिदरी फ्लॉवर्स, पांढरी फुले असणारे उंच गवत. गमचाज मीन्स थिन कॉटन टॉवेल्स, पातळ सुती पंचे. Wade means walk in a source of water where it is not deep. In Marathi, ज्यातून चालणे कठीण आहे अशा पाणी, चिखल यातून चालत जाणे. Washcloths means small cloth for washing face. चेहरा पुसण्यासाठी वापरण्यात येणारा कपडा किंवा रुमाल. Scour means scrub, घासून पुसून स्वच्छ करणे. Inspate means a sudden flood in a river. नदीला आलेला अचानक पूर किंवा पाण्याचा जोरदार प्रवाह. Ripe means full of, म्हणजे सर्वत्र पसरलेला किंवा भरून राहिलेला. Babbling means talking rapidly. इन मराठी मंजूळ ध्वनी किंवा खळखळ करीत. टॉरंट मीन्स रॅपिड फ्लो ऑफ वॉटर, जोरदार प्रवाह. अँड स्टायर टू लाईफ मीन्स बिकम अलाइव्ह विथ साऊंड अँड मुवमेंट. इन मराठी चैतन्य येणे किंवा उत्साह संचारणे. ओके फ्रेंड्स, लेट मी रीड द पोएम फर्स्ट. द लिटल रिव्हर. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. No sign of slime, the sands shine bright. On one shore, Kash fields blossom white. Chirping mynas, through that sight, the jackal's howl is heard there at night. Across like groves of mango and palm, the village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish. To their household task, the wives return,
having used river sand to scour each dish. In Ashad, clouds gather, the waters rise, the rivers inspate, the current grows strong, the air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Rabindranath Tagore. Okay, friends, let's describe the poem. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease, for the banks, though high, are not too steep. Friends, in this stanza, the poet describes that the river is very little, which flows with twists and turns. The water in summer is only knee deep, and cows and carts can cross the river easily. They can climb the banks very easily, though they are high. मित्रांनो, या कडव्यामध्ये कवी छोट्याशा वळणे घेत जाणाऱ्या नदीचे वर्णन करतो. उन्हाळ्यामध्ये अगदीच गुडघाभर पाणी असणाऱ्या, की ज्यामध्ये गायी बैलगाड्या अगदी सहजपणे नदीपात्रातून इकडून तिकडे जाऊ शकतात. नदीचे काठ थोडे उंच असते तरी सुद्धा ते प्राणी गाड्या अगदी सहजपणे ते काठ पार करतात. No sign of slime, the sands shine bright. On one shore, Kash fields blossom white. Chirping mynas through that sight, the jackal's howl is heard there at night. Friends, in the second stanza, the poet tells us that we don't find the sign of thick slippery substance, but the sand shine bright. We also find tall grass with white feathery flowers on one shore, with chirping mynas through that sight, and the jackal's howling is also heard at night. मित्रांनो, या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी सांगतो की उन्हाळा असल्याने चिखल नाही, परंतु चकाकणारी वाळू मात्र आहे. एका किनाऱ्यावर पांढरी फुले असणारे उंच गवत वाढलेले असते. त्याचबरोबर मैनेचा चिवचिवाट व रात्री कोल्ह्याचा कर्कश असा आवाज हे सर्व ऐकू येते. Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. Friends, in the third stanza, the poet tells us that the groves of mango and palm lie across. The village priests live in their cool shade due to hot summer. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their cotton towels, and they walk in a source of water where it is not deep. मित्रांनो, या तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवी सांगतो की नदीच्या पलीकडच्या बाजूला आंबा व पाम वृक्षांची वनराई असते. तसेच गावातील साधू संत म्हणजेच प्रेस्ट हे आपल्या थंडगार झोपडीमध्ये सावलीमध्ये राहतात. मुले व मुली नदीकाठावर आंघोळ करतात व सुती पंचाने एकमेकांच्या अंगावर पाणीसुद्धा उडवतात, मजा करतात. व त्याचबरोबर ते चिखलातून जिथे पाणी कमी आहे तिकडे जातात. ॲट डस्क अँड डाऊन, वन्स देअर बाथ इज डन, they deep wash clothes to trap small fish. To their household tasks, the wives return, having used river sand to scour each dish. Friends, the poet says that after taking their bath at dusk and dawn, they dip their washcloths to trap small fish. Means they catch small fish
with the help of that clothes. The wives return to their household task and they use river sand to scrub, to wash each and every dish. मित्रांनो, कवी म्हणतात की भल्या सकाळी आणि सायंकाळी अंघोळ घेतल्यानंतर ती मुले आणि मुली आपल्या जवळ असणाऱ्या त्या लहान कपड्याच्या त्या रुमालाच्या सहाय्याने नदीतील लहान लहान मासे पकडतात. तसेच स्त्रिया सुद्धा घरातील सर्व भांडी नदीकाठच्या वाळूने घासून पुसून स्वच्छ करतात. In Ashad, clouds gather, the water rise, the rivers in spate, the current grows strong. The air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Friends, the poet says that in Ashad, clouds gather in the sky and the water in the river rise. There is a sudden flood in a river. The current grows strong. The air blows in full speed with babbling sounds. There is muddy rapid flow of water. The woods on shore become alive with sounds and movement, and the whole village wakens to celebrate and means to welcome the rain. मित्रांनो, कवी शेवटच्या कडव्यामध्ये सांगतात की आषाढ महिन्यामध्ये आकाशात ढग जमा होऊन पाऊस पडतो व नदीच्या पाण्यामध्ये प्रचंड वाढ होते व नदीला पूर येतो. वारा प्रचंड वेगाने वाहतो. गढूळ पाण्याचा प्रवाह वेगाने वाहतो. तसेच नदी काठावरची झाडे सुद्धा त्या पावसाने, त्या वाऱ्याने पुन्हा जिवंत होतात. त्यांना नवी पालवी फुटते. त्यांच्यामध्ये पुन्हा जीव येतो. संपूर्ण गाव पावसाच्या आगमनाचे स्वागत करण्यासाठी जागा होतो, असेही कवी शेवटी नमूद करतो. ओके फ्रेंड्स, वी हॅव स्टडीड द पोयम द लिटल रिव्हर written by Rabindranath Tagore. Read the poem in your textbook again and again. Hope you will do this. Wish you all the best. Thank you very much. See you soon.